Япон улсын засгийн газар нь Монгол улс хооронд хамтын найрсаг ажиллагааны хүрээнд шууд тусламж дэмжлэг үзүүлэхээс гадна олон улсын байгууллагуудаар дамжуулж олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлсээр ирсэн байдаг. Олон улсын байгууллагуудаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг уг хамтын ажиллагааны хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллага, нүүбийн хүүхдийн сан, нүүбийн хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол улсад хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийдэг Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн банк зэрэг нэр хүнд цар хүрээ ихтэй байгууллагуудтай хамтран олон арвин төсөл хөтөлбөрүүдийг Монгол орны тулгамдж буй асуудал бэрхшээлүүдээр гарц шийдлийг тодорхойлон хэрэгжүүлсэн билээ. Япон улсын засгийн газар, олон улсын байгууллага, олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хөгжлийн албан ёсны тусламжийн төсвөөр дамжуулж олон талт салбарт дэмжлэгийг үзүүлсээр ирсэн юм. Ингээд бид энэ удаа олон улс хоорондын тусламжийн Монгол улсад хэрэгжсэн төслийн нэгэн төлөөлөлтөд танилццгаая. In the beginning of in the midst of the pandemic, the government has basically entered to the partnership agreement with UNICEF earlier in March for the procurement of the vaccine, where some of the countries still face some of the challenge of procurement of vaccine. The government of Japan's support has been very, very instrumental that time to procure 2.35 million vaccine that was, basically available to the country. This contribution not only not only on the vaccine, but also reach the communication side, basically to address some of the vaccine hesitancy issue, the strengthening of the equipment, and also to make sure that the vaccine was well distributed in the country. I'm also again delighted to know that we have reached national-wise more or less 70% of the first dose of the vaccine, and then the second dose 66%, and then the booster dose around 40% at 17th of December, which is a great achievement. And thank also to the government of Japan, for the contribution of this, which is very, very remarkable. As we move forward, my expectation is that those people who are still hesitant to get the third dose of vaccine, through the communication, through the technical assistance, through the financial support that we got, we can also continue strengthening this communication and reaching more people so that we might be more equipped wherever any additional variant came into the country, to be easy basically to have those population with peace in mind. Улсын хэмжээнд ер нь бол нөгөө дахлаажуулалтын үйл ажиллагаа 2 сарын 23-наас эхэлсэн. Тэгээ одоогийн байдлаар бол улсад нэлийн хэдэн төрлийн вакцинууд хийгдэж байгаа. Энээс бол илүүтэйгээр бол сүүлийн 6 сарын 1-ээс эхлээд нөгөө хүүхдүүдийг Pfizer вакцинаар дахлаажуулж эхэлснээс хойш ерөнхийдөө дийлэнх нь бол Pfizer вакцины сонголттойгоор хүмүүс вакцинд хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр вакцины хувьд бол үр нөлөө сайтай байгаа. Хүүхдэд 2 тун, насанд хүрэгчдэд бол өмнөх эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу вирусэл вакцин болон AstraZeneca Pfizer вакцин хийлгэсэн хүмүүс 3 дахь тунгаар сонголтоор хөвчлэн Pfizer вакциныг сонгож хэрэглэж байгаа. Тэгээ үр нөлөөний хувьд бол яг тодорхой том жижиг ямар нэгэн байдлаар хийгдсэн судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр тэр судалгаануудын үр дүнгээс харах юм бол Pfizer вакцины илүү үр дүнтэй харагдаж байна. За би ингээд 3 дахь тундаа хамрагдж байгаа. Энэ болохоор Pfizer вакциныг сонгосон. Үүнийг судалгаанаас харахад энэ Pfizer вакцин маань илүү үр дүнд, дахтаажуулалт илүү үр дүнтэй байгаа учраас үүнийг сонгосон. Олон талт хамтын ажиллагааны хувьд Япон улс нь Монгол улсад явуулж буй үйл ажиллагаа болон хамтралын хувьд бусад байгууллагуудаас Азийн хөгжлийн банк нь томоохон байр суурийг эзэлдэг билээ. Эдийн засаг, аялал жуулчлал, технологи гэх мэт хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийдгээрээ онцлогтой Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлсэн цар хүрээ их бүхий төслүүдийг танилцуулъя. Сүүлийн жилүүдэд Хөвсгөл аймагт ирж буй жуулчдын тоо эрс өсөж байгаа бөгөөд хатгал сумын иргэдийн 70% аялал жуулчлалаас ямар нэг хэмжээгээр ашиг хүртэж амьдардаг байна. Тэгвэл Япон улсын засгийн газар болон Азийн хөгжлийн банк хамтран ядуурлыг бууруулах, аялал жуулчлалын үр ашигаас хүртээх болон нуур болон нуур орчмын бэлчээрийг хамгаалах чиглэлээр Японы сангийн 3 сая $, бузалдгүй тусламжийн хөтөлбөр Хөвсгөл аймагт хэрэгжүүлж байгаа билээ. Төслийн хүрээнд нутгийн иргэдэд түшгэлсэн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байгаа юм. Нутгийн иргэд
аялал жуулчлал эрхлэгчид болон орон нутгийн захиргаа нэгт хамтран ажиллаж байна. Let me first start by congratulating the government of Japan on the 50-year anniversary of Japan-Mongolia relations. This is indeed a very significant milestone, and from behalf of ADB here in Mongolia, hearty congratulations on achieving this. From ADB side, I wish to extend my sincere gratitude for the generosity from the government of Japan over the years in extending support across a range of sectors to our activities here in Mongolia. We've been one of the largest recipients of assistance from the Japan Fund for Poverty Reduction. We've received a total of 72 project related support, so grants as well as technical assistance amounting to about almost $116 million. So very significant, sizable support, particularly over the last now 20 plus years of our engagement here in Mongolia. Of these projects, let me highlight a few as illustrations. On the health sector, I think two projects come to mind. We had again, very sizable and timely support on the Medicard program, which provided medical services and medicines to indigent populations, very poor populations, so that they could get timely access to medicines and medical coverage. And this benefited some 250,000 residents or individuals across Mongolia. Similarly, in the education sector, we've had very strong support through the JFPR, the fund. Again, a project that I'd like to talk about is the Improving School Dormitory project. We were able to upgrade and renovate up to 12 rural school dormitories in Western Mongolia in primary schools through the tangible support from the government of Japan. On the tourism sector, a sector that has benefited again from JFPR support, we had very direct support on the Hufskul Lake National Park, where we were able to provide community-based support for improving tourism standards, waste management practices, and across, I think, the whole national park. And this is now being taken forward through a 2 million grant. The original project was 3 million. Through a phase 2 project now, where we hope to cover about 41,000 residents and have a primary model for tourism development rolled out in 5 protected areas in Western Mongolia. So the tourism project, both phases of it have benefited directly from Government of Japan support. Finally, let me outline and highlight the critical support that was forthcoming from the Government of Japan to ADB in our COVID response efforts. So we had a 5 million JFPR grant that helped support the infrastructure for the rollout of vaccines linked to ADB's Asia Pacific Vaccine Access Facility. Again, this was critical in our support for Government of Mongolia's vaccine rollout efforts. And a second project, I think, which was again a pioneering project here in Mongolia, was providing support to victims of domestic violence. It's a 4 million grant, which helped create 5 dedicated shelters, but also create the legal and psychological support system, including through a digital ecosystem for victims of domestic violence. This is the first such dedicated grant, a 4 million grant, across ADB. So I think we can take a lot of pride in this. So thank you. Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн 3 сая ам долларын буцалтгүй тусламжаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Азийн хөгжлийн банк хамтран Хөвсгөл нуурын байгалийн зохицуулалт газрын орчны бүсийн иргэдийн амжиргааг дэмжих аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийг 2016 оноос 16-аас 20 онд амжилттай хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ төсөл маань Монгол улсын аялал жуулчлалын томоохон бүс дэлхийн болон Монгол улсын цэнгэг бүсний томоохон нөөц болсон Хөвсгөл нуур түүний эрг орчмын экосистемийг хамгаалах иргэдийн амжиргааг хэрэгжүүлэх 3 чиглэлээр томоохон үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Нэгдүгээр бид нутгийн иргэдэд түшиглсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор
тусгай хамгаалалтын газрын менежментийн зөвлөл мөн аялал жуулчлалын дэд зөвлөлийг зохион байгуулсан. За хоёрдугаарт бид нэр хамгийн гол нь нутгийн нуур орчмын бэлчээрийг хамгаалахад зорилгоор төсөл хэрэгжсэн 5 сумныг тосгонд нийт 27 малчтын бүлгийг байгуулсан. Төслийн 3 дугаар үйл ажиллагааны хүрээнд бид нар байгаль орчинд ээлтэй ариун цэврийн байгууламжийн загваруудыг бол танилцуулж байж байгуулсан. Тэгээд өмнө дээрээ тулгуурлаад мөн нуур орчмын хог хаягдлын менежментийг хийх нийт 8 нутгийн иргэдийн бүлгийг зохион байгуулсан. Ер нь бол Японы улсын засгийн газраас энэ ядуурлыг бууруулах Японы сангаар дамжуулан маш олон төслүүдийг олон оронд хэрэгжүүлсэн байгаа. Үүний нэг нь одоо манай энэ хөвсгөл нуурт хэрэгжүүлсэн төсөл. Үнэхээр одоо иргэдийн амжиргаа ядуурлыг бууруулахад маш их хувь нэмэр оруулсан ийм төсөл байгаа. As we'll be, the government in Japan and also the Mongolia government will be celebrating the 50-year anniversary. I just want to wish that this partnership between the two countries becoming more strong, reliable in time, and also be more fruitful. Greetings. On behalf of the Asian Development Bank here in Mongolia, let me extend my warmest congratulations to the government of Japan on the 50th anniversary of its relations here with Mongolia. This is indeed a very significant milestone, and many congratulations on this.